Mauritius and Seychelles, the Secretary General of IOC, permanent secretaries and related cadres, chairmen of different parastatal organizations, CEOs, and head of departments, all protocols respected. Thank you for finding time to be present amongst us today for this signature ceremony between the government of the Republic of Mauritius and the Food and Agricultural Organization. As you are aware, we are here to renew our commitments and common objectives for a better future. And I would, without losing time, invite the FAO, Mr. Batistara, to address a few words on behalf of the FAO. Ladies and gentlemen, on behalf of the Food and Agriculture Organization Director General, Dr. Jose Graziano da Silva, and on my behalf, I'm very pleased to start by extending my warm greetings to you, and most importantly, express my heartfelt thanks to the government of Mauritius for welcoming this official ceremony, and thank you all for honoring this moment with your presence here. Ladies and gentlemen, this day we are here at a new step of our collaboration, our strong collaboration between FAO and the Republic of Mauritius. 4 years ago, we had signed the country programming framework for 2014 and 2017, and the implementation has been very fruitful and productive. And now the time has come to move up a gear to consolidate the gains and move towards scaling up the results achieved and embrace new challenges. So that's why we are here today for the signing of the new CPF, the country programming framework, for the next 4 years, 2018-2021. Indeed, among many results, the last CPF allowed us to review the legal framework for seeds, which were accompanied with the related regulations and institutional framework in line with the SADC harmonized seed regulations and other international standards and practices. We were able to develop organic standards for certification and market development. We also initiated the elaboration of a master plan for strategic allocation of land for agriculture and forestry, improvement of existing system for monitoring, surveillance, early warning, and prevention for animal and plant diseases and pests. We also undertake the collection, analysis, and dissemination of statistic data on land, crop, livestock, integrating relevant gender dimensions. We also initiated the formulation of agricultural development and management policy and sensitized population to fish as a nutrition product. We are still working on few other programs, such as the one for plant health and animal health, and we are currently also formulating the new forestry policy and forestry legislation. Ladies and gentlemen, please allow me to congratulate the government of Mauritius for all these initiatives that FAO has only supported technically through its expertise for the country to meet the international standards in all these areas. Our combined efforts will continue and intensify for the next 4 years. I am confident that our collaboration will continue to get stronger in improving the food security and nutrition for the population of Mauritius. For the next 4 years, starting in 2018, our collaboration will focus on 3 key priority areas: the promotion of climate-smart and organic agriculture for enhanced food security and safety, to support to agribusiness development for selected strategic value chain, and the promotion of sustainable aquaculture of lagoon fishes and fish consumptions. So these are the 3 main areas which were identified in the next CPF. But under these 3 key areas, there will be a number of programs and projects that will be formulated for the next 4 years. The government of the Republic of Mauritius and FAO look forward to seeking collaboration and support from all
concerned partners for the successful implementation of the CPF. And these include other United Nations organizations such as UNDP, UNICEF, WHO, and IFAD, but also bilateral partners. At the regional and international level, FAO and the government of Mauritius are already working together through the Food Security and Nutrition Program that aims to foster and encourage agricultural commercial exchange among the Indian Ocean Commission members, as well as in the framework of the Samoa Pathway, the SIT Accelerated Modality of Actions, which stresses the need for small island states to adopt a more integrated approach of sustainable development and asks for reinforcement of international cooperation and partnership. As you all know, I will not come here in details on the challenges that the SIDS countries such as Mauritius are facing in terms of food security and nutrition. So under the new program that we have been formulating for the SID countries, we will do our best to address all the issues that these countries are facing in terms of food security, nutrition, but also on health matters. So this is the context of our new collaboration for the next 4 years. And we are really counting on all the partners for this implementation. Ladies and gentlemen, FAO has been and will continue working with different partners, international partners, regional partners such as Indian Ocean Commission and the UN system, to support the establishment of national action plans, to provide normative guidelines in support of the sustainability of food production system. FAO look forward to continue support Mauritius in this process and explore the full potential of the organization to help achieve the sustainable development goals which are common to all the countries, the United Nations system. Excellencies, thank you for your kind attention. I think my ministry has a very good pleasure to welcome you to this signature ceremony of the country programming framework for the Republic of Mauritius for the coming 4 years with the Food and Agriculture Organization. As you are aware, my ministry has been struggling and putting every effort required to promote a sustainable agriculture, to encourage youth into the sector and provide assistance to farmers to cope with climate change, pests and diseases. It is no doubt that the FAO has been on our side every step of the way by providing expertise, capacity building, advice and financial assistance. The CPF document once again lays down and renews our shared and mutual commitment towards firstly, elimination of hunger, food insecurity and malnutrition. Secondly, making agriculture, forestry and fisheries more sustainable. Thirdly, reducing rural development. And fourthly, enabling inclusive and efficient agricultural and food systems. And lastly, increasing the resilience of livelihoods from disasters. These objectives also contribute to the Sustainable Development Goals, which can be achieved with the spirit of partnership and pragmatism to make the right choices now for the future. I must acknowledge that the preparation of the CPF could not have been possible without the collaboration of other ministries present and the support of the FAO to pulse and examine our vision in the same lines as those of the SDGs, the Vision 2030, and the strategic framework of my ministry for the crop, livestock, and the forestry sector. The three priorities identified for the coming 4 years are firstly, promotion of climate-smart and organic agriculture for enhanced food security and safety. Secondly, support to agribusiness development
for selected strategic value chain, and thirdly, promotion of sustainable aquaculture, of lagoon fisheries and fish consumption. To mark this important event and put momentum to the words as we speak, I wish to inform you that we will also be signing in the coming days another technical cooperation program for Rodrigues entitled Strengthening Rural Development Planning in Rodrigues through land suitability maps and natural resource information systems. This goes again in line with the policy of the government that Rodrigues should not be left out at any cost and instead be the driver and trendsetter for agricultural innovations. I'm informed that there are already another 3 TCP facilities in the pipeline that will deal with addressing the priority objectives for, namely, reviewing the institutional framework of the fisheries sector, development of a national animal identification and recording system in Mauritius, and support for the national legislation and implementing regulations of organic farming in Mauritius. With these words, I wish to thank the FAO for the support they have been providing the Republic of Mauritius, and also for the forthcoming support they will be providing the country and our fellow countrymen to make our island a better place. So with these words, I would like to thank you again for your attention and wish to work together in the years to come. Thank you. Le document que nous venons de signer est un document qui a été formulé conjointement par les ministères techniques à Maurice, notamment le ministère de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire, le ministère en charge de pêche, également tous les ministères qui travaillent dans les secteurs de la gestion des ressources naturelles, et en collaboration donc avec la FAO pour les 4 prochaines années. Et le document qui est dans le cadre de programmation pays est un document qui définit les domaines prioritaires d'intervention de la FAO pour les 4 prochaines années. Et je souhaiterais signaler qu'un document similaire avait été signé en 2013 et que toutes les priorités qui avaient été définies dans ce document ont été mises en œuvre jusqu'à la fin de l'année 2017. Et nous avons donc engagé depuis près d'une année donc la formulation des nouveaux cadres de programmation pays pour les 4 prochaines années. Et comme vous avez pu le constater, les priorités qui sont définies dans ce document vont permettre de mettre en échelle les activités et les projets qui ont été mis en œuvre pendant les 4 dernières années pour s'assurer que nous puissions répondre effectivement aux questions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Maurice. Je pense qu'il est important de signaler que, contrairement à d'autres pays de la sous-région, notamment Madagascar et les Comores, Maurice ne connaît pas les mêmes problèmes de sécurité alimentaire que les autres, mais vraiment les questions liées à la nutrition, c'est-à-dire à la qualité de ce qui est consommé dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle le ministre a véritablement insisté pendant les 4 dernières années et aussi pour les 4 prochaines années que nous puissions travailler sur les questions d'organic farming pour s'assurer que des produits de qualité sont mis à la disposition de la population mauricienne, parce que cela contribuera à améliorer la qualité de ce qui est consommé dans le pays. Parce que comme vous le savez, actuellement Maurice importe près de 70% de ce qui est consommé dans le pays, et cela a un impact important, non seulement sur le plan économique, parce qu'on dépense des devises énormes pour importer de la nourriture, mais également ce qui est importé n'est pas tout de bonne qualité. Et quand on consomme des produits qui ne sont pas de bonne qualité, ça a un impact également sur la santé. Et cela accroît également les dépenses de santé. Et une des conséquences majeures de ce phénomène, ce qui est aussi un accroissement des maladies non transmissibles. Et cela a aussi donc un impact sur la qualité de vie des populations, sur leur santé. Et cela a aussi un impact sur l'économie dans la mesure où l'État consacre des dépenses énormes pour les dépenses de santé. Et l'objectif dans ce document, c'est de pouvoir réduire ces dépenses et d'améliorer la qualité de vie des populations mauriciennes. Alors, Monsieur le ministre,
ministre, on a parlé de qualité. Comment vous allez utiliser vraiment ce programme-là, ces fonds-là, pour améliorer la qualité? Parce que M. Tala vient de parler beaucoup de qualité. Bon, d'abord, comme vous savez déjà, l'impact du changement climatique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réel. On le vit tous les jours. Vous savez, vous-même, vous avez témoigné au début de l'année comment on est exposé à ces conditions climatiques vraiment extrêmes qui a vraiment affecté notre secteur agricole. Alors, pas plus tard que le mois de février, on est venu avec un plan de support pour pouvoir venir en aide aux agriculteurs. Donc déjà depuis quelques années, nous avons mis l'emphase sur une pratique culturelle, allons dire, qui va pouvoir faire face à cette nouvelle situation climatique. Et donc on met beaucoup d'emphase sur la culture organique, sachant très bien que d'une part ça va aider pour produire des produits de qualité, qui va être donc des produits sains pour la consommation, pour les consommateurs. En même temps, pour préserver notre richesse du sol. Et troisièmement aussi pour protéger l'environnement. Sur trois axes qu'on vise lorsqu'on est allé promouvoir la culture organique. Donc, bien sûr, avec l'aide de la FAO, on va continuer à promouvoir cette nouvelle pratique. Et donc, bien sûr, avec l'aide technique, on va avoir déjà le besoin de la mise en place d'une législation. Donc, le soutien de la FAO est très sollicité. Et bien sûr, nous avons aussi, nous, au niveau du gouvernement, un objectif de continuer à promouvoir la promotion des produits organiques. Bien sûr, nous sommes dans un pays tropical, exposé à pas mal de problèmes de maladies et aussi des ravageurs. Donc tout ça, ce sont les choses à faire face. Alors comment le faire et comment le faire bien? Donc c'est là où on fait appel à des experts pour pouvoir nous aider à atteindre cet objectif. Donc je dois dire, avec ce programme, la signature de ce Country Program Framework, qui va être donc un soutien financier de l'ordre de 950 000 $ sur 2 ans. Et donc comme là, on fait sur 4 ans, donc 2 périodes de 2 ans. Donc le soutien financier va être de l'ordre de presque 2 millions de $. Donc ça va nous permettre justement de pouvoir réaliser ces projets. Donc je dois dire que la collaboration avec la FAO date pas d'hier, une longue histoire de collaboration qui nous a permis de renforcer notre secteur agricole et j'espère que ça encore vient démontrer comment on est en train de raffermir cette relation. J'espère que dans l'avenir, on aura encore d'autres moyens de collaborer avec les différents TCP, les Technical Coaching Programmes, pour pouvoir justement renforcer notre secteur agricole. Nous sommes dans un pays, comment dire, petit état insulaire. Il y a aussi ce continent, dont M. Tala fait mention. Il y a d'autres soutiens qu'on peut avoir pour nous protéger davantage dans un contexte où on est encore plus vulnérable avec le changement climatique. Donc voilà un peu les différents points sur lesquels on demande d'avoir la collaboration de la FAO, nous aider à avoir une agriculture durable à Maurice. Vous avez parlé de bio, qualité. Qui va certifier la qualité des produits bio? Parce qu'on parle beaucoup de pesticides, vous venez dans quelques temps avec un pesticide bill. Le projet de loi arrive incessamment au Parlement. Comme vous savez, déjà, on a commencé un programme de formation des agriculteurs pour les préparer justement à pouvoir implémenter ces nouveaux règlements. De l'autre côté, il y a aussi une campagne médiatique qu'on est en train de déjà démarrer pour sensibiliser les consommateurs, les agriculteurs, le public en général, des problèmes qu'on peut faire face avec
mauvaise utilisation des pesticides. Et un projet de loi arrive là pour pouvoir réglementer davantage l'utilisation des pesticides à Maurice. Donc il y a aussi, comme vous savez, des agences qui peuvent certifier les produits qui sortent de cette pratique organique. Alors, au niveau du ministère, on a mis sur pied une unité pour la certification de ces produits-là. Et donc, c'est déjà en place. Et donc, à part cela, il y a aussi des agences de certification existantes déjà qui peuvent le faire. Alors, ce sont des choses qui sont déjà présentes ici à Lyon.